Kuu, Ndovu ni moja Nairobi na niko na one and only Ndovu Kuu. Mambo vipi? Niko fiti sana kidogo manze. Amazing bana. Mimi furahia tu sana nikucheki je. Wacha bana. Wewe ndo bossi, unajua? Wewe ndo most hard working. Yaani bidii yako bro inani inspire mbaya bro. Hata wewe umetuinspire na muziki, unatu challenge every day. Happy to see you always brother. Now tell us, Oktobafest launch is happening tonight. Expectation plan ni gani? Hii Oktoba ya 2025 tunasema ni larger than life bro. What do you mean? Kubwa kushinda maisha. Aje. Yaani lazima ukam. Lazima ukam. Tony from fashion, food, music. Yaani unajua. Na Ndovu yuko pale kwenye akiwa lie, yeah. Why lie? Ndovu, hebu tell us. Ukiangalia Oktobafest last year na this year, tuna expect nini different as an artist? As an artist, new music, new styles of doing it. Na pia ujui tunakuja karibu na wewe. Wewe unapiga live nini? Ati nini? Tunaenda live sio? Mbona unaharibu kitu poa? Talking about coming close to you, next to you. Yeah. Town ni gani na gani? Tuko star mention lakini ni everywhere. Everywhere you're gonna be. Yeah. Fan wa Ndovu expect nini, atarajie nini? Ajipange vipi? Tafadhali na kuomba kuja Oktobafest. Sitakuangusha. As an artist, getting a chance to perform at Oktobafest, imekusaidia vipi wewe kama brand? Apart from now monetizing from it. Platform ya reach to the fans, you know. There's no bigger platform. Especially inakupea reach kwa get to perform live to your fans. Hiyo ni platform na feel inapea so many artists. It's that big platform to reach to their fans, you know. Oktobafest has been there. Mi kwanza yangu nakumbuka 2023 was mad, manze. Was among biggest giants of East Africa. Unajua? Collaborations pia inasaidia pale wasanii watapatana, kuna mtu atataka kufanya ngoma na you know kido unampiga interview pale anajulikana. Hello. Can you tell me about the best Oktobafest performance you had so far? My highlight was 2023, although nilipasuka msamba. Ile siku nilikuwa na wardrobe malfunction. Lakini it was my biggest, like ilikuwa race course. What happened to your wardrobe? Nilienda kidogo hivi, alafu stylist wangu akuniambia nikapasuka msamba hivyo, wakajua ni kuu akiwa live. But let's talk about the moment. How did you handle that? How did you control yourself? Hivyo tu, yani ilini handle. Uliendelea na show ama ulistep back? Iliendelea na show, beshte yangu hapo akanifunga lesson nikamaliza shughuli. How was it bana? Noma, ilikuwa noma. Lakini the love, the authenticity, you feel it raw and real. Yani una connect na, you know. Yeah. Talking about your performance, do you have the best town you've performed, you've delivered? Au mafans wakiona wanakupatia energy na vibe, utaki hata kutoka show? Ni on the fence. Mombasa wanakuwaga bad. Eldoret wanakuwaga crazy. Na Nairobi pia. Nice. Talking about these three towns, hebu tupatie set yao, lineup yao ni gani? Kuna ile unaingia nao kwa stage, kuna ile unatoka nao kwa stage. Criteria ni gani? Kujeni Oktobafest. Ama tuandike pale kwenye comment unataka perform gani? Watuambie. Kujeni Oktobafest. Na hapo ndawapetia tulia. But kuna ile ngoma moja yeze miss, ni gani hiyo? Kwa set. Of course. Wapi Tusker? Of course Ndovu Kuu hizi kosa. But kuna vitu very important. Very recent. Very new. Very new. All right, as we wind up this conversation, let's talk to the society, my boys pale mtani. Sometimes pia mavijana kidogo wana lose it kidogo. Tumeona pressure, economy iko sawa, vitu ziko sawa. Vijana wanaingia kwenye drug abuse nini. Maybe what do you have to say about mavijana just to make sure mafans wako pia wanakaa poa, wanakaa fit despite what is happening in the country? My genuine concern is the mental health. People should communicate their problems, you know, and not finding a way to vent out. Ama kuificha, kuicover abuse of drugs, you know, of which is leading many youths kwa bad places. Also, people have crazy addictions like, you know, kuna vitu mingi sana zina bring wase out of alignment to their goal.
Now, this is what I would tell you. Everybody goes through tough moments, yani. Kila mtu anapitia times mbaya. We stay strong, we believe, because we tumekuwa at a low moment and we know what it is to be down and always have the hope that this too shall pass. Unajua, for my boys hapo na madem pia, usidhani uko peke yako, because that's what gets people in a dark place. Unaanza kubelieve ni wewe peke unapitia hizi ngori. Everybody goes through that, be it heartbreaks, be it loss of partners, you know, loss of financial capabilities. Ongea, interact na watu. There's better ways to solve it. Now maybe when you interact with people, unaongea, you know, wanasemaga problem shared is half solved. Yes. Sengine nikiona ngori zangu nasikia pia wewe Pamela alikutoka. Siwezi na kujimada. Unajua? So it gives you my boys sana manze, wacheni hiyo toxic masculinity. Speak to each other. Real people though. Tafuta wase real around you. Ongeeni mjue venye, cause bro, it's not worth it. Don't take your life. Do not. Yani situations you kuwa na zina. Hata COVID ilitupata kama dunia mzima tujui. Na tukaipitia, hata kama ilituumiza tulipitia na come up stronger. So for me, motivating you, time ni ngori nini, economies, lakini give up bro. Give up it's gonna get better for sure. That's for sure, that's very true. Because sometimes artists go through a lot. Usipokosa show, usipotoa ngoma isiperform poa, usipopata hit pia inakweka kwa hiyo kona. How do you handle that as an artist? How do you encourage artists to handle that situation? Unaongea pia, because sio hit song pekee as an artist zinakutengenezea ngoma. You know, ukikaa na watu utajua how your craft can help you in different, what niche market can you tap into, you know. It's all about talking with people who have gone through what you've gone through or know better. Yeah. What normally drive artists to find themselves in those situations? The depression, frustration? Social media. Aje. So unajua social media, uko na time. Yeah. Especially ka Instagram, the model is instant gratification, you know. That's why ukipost kitu unafiligi kushinda ukirudi kuona ni nani ame like. You know, it's not by chance. Ni science imecreatiwa na kupea hiyo dopamine kick. So people want to look good. People don't want to work hard to achieve their goals. They want to look as if they're achieving their goals. It's a shortcut. So why should I work for my... Kama mimi nimeambiwa nafaa nikate weight, mbona nisiende gym ni work on my weight na naweza kupostiwa nikiwa nimesweat. It's a shortcut. So it's making people take shortcuts. And life ni journey, bro. Life ni journey. Ku make it ni time, itakuchukua hata 10 years. But unaweza enda upige picha hapa nje na gari kali, ushowase na watu wakupende, live up to your lie. So kila mtu anaishi live up to kitu haiko. No. But realness ni nilikuwa nawakia hii project come through after 5 years. That's how life is out here. And kujenga brand pia. Hata usanii ngoma ikirich, umetoa ngoma umetoka kwa hit song, urudi kwa ngoma ingine ipate hata 200,000 views ama 50,000 views. It doesn't mean that umeanguka kama msanii. No, there's algorithms, there's marketing involved. There's many factors, but it's easier to kuja kujidestroy, especially if you're holding on to an image of yourself that you're trying to live up to. But if you're real, ukiwa real tu na yourself and your fans, I don't think most of hizo pressures utakuwa nazo. Because msanii ni binadamu kama wewe, ana figure out Kenya ataenda kula, watoi wake watakula nini. As much as unapendo huku nje, you should be, don't let the fame penge sana in your mind. But fame inasumbua sana. Wewe ulihandle aje fame? Najua sasa hiyo ilikuwa ni overbooked, mashow, calls zinaingia. Unaweka post TV likes kibao, stories zinauza. I mean, ni kuelewa ni gift. Ni kuelewa for mimi, ni kuelewa sio mimi. It's a God given gift.
Saa ingine napataga nataka kuwa na kiburi naanza kubeef na wasanii wengine. Kuna kama mimi unajua. Hizo pia mimi nimefanya, nimepitia. Although I'm not. Kuna times I was feeling like in studio, hakuna kama mimi. Unajua. But in collaboration is where you realize, msanii amenifunza kitu fulani, producer amenifunza kitu fulani. You know, nilikaa na Kido akanieleza kuhusu even personal financing. Because you don't know it all starting at, just because you're famous you don't know it all. Unaweza kuwa you are a very famous artist with very bad financial handling. You need msana kuambia pia mimi nimefungwa busy nimepoteza, handle pesa yako hivi. You can be a very famous person but poor in holding relationships. That's true. You need somebody ataku advise. So kwa hiyo open minded. Wewe jua lane yako. Mimi nimegiftiwa na muziki, hiyo ni kitu najua. But si ati najua kila kitu. Exactly. Sijui healthy living, ni advice. Ndafanya nini, ndondokea nini? Exactly, you understand? It's all about toka kwa akili yako. Kila mtu ni gifted. We are all bodies in one part that work together to bring this beautiful thing we call life. But tell me your strength then as an artist. Wewe ni kupata ganji, una invest mbio pale, ma land buying, ma savings, ama unaika kwa equipment, ama ni luku na lifestyle? Also, investment ni poa, but mimi pia investment out of fear is bad. Unaweza kuwa unalipia shamba haijai increase value na unalipia loan ya shamba. Julie ambiwa msanii usifikishe hii miaka bila shamba. It's not that. The best thing ni Bien aliniambia, reinvest back in your craft. It's so fearful, but reinvest back in your craft. Muziki sahi kuna vitu kama marketing. Utapata collab hapa kuitisha 1 million. Kuna challenge. 10 seconds. 10 seconds a dance hivi hapo tao unajua So it's all about reinvesting in your craft. And hizo vitu pia mimi siko najua. Unaona? Nimekaa na watu wananiambia, actually do this, unapata pesa unajua bro ni hivyo, unaanza kufungua biashara hata i break even. Unajua? Juu unaogopa tu kupoteza hido. Ushaipoteza doma nini? Life bro. Maybe as we wind up this conversation, is it true wasanii huharibu pesa ama sherehe na watoto na pombe midarati na wasanii inaangushanga sana? Sio kila mtu, but kuna hizo cases for sure. Kuna hizo cases for sure. And it's so sad because the problem ninakwambia ni watu wakiona mtu amekuwa famous, they think this person has figured it out. Anaweza kuwa gift yake pekee ndio imemweka hapo. But mse ajui financial handling. Pia mimi nimekuwa victim of some things. I didn't know how to handle my money. I didn't know whatever. Unajua? Ni hivyo. Tusione msanii like a god. Nah. He's just a gifted individual like you are. Unajua? And be sympathetic more than, let's not stop destroying people. Kuwa sympathetic and be intelligent vile una handle mtu. You could be of help to them instead of destroying them. Ukiona mtu anapitia bad nini, trying to show them the right way. Akishindwa sasa achia mtu mwingine, but lakini you know it's always like exactly because you're not famous, like wewe unafaa kuwa Okay, lastly to your fans, wanatarajia project, waambie kitu. Akiwa Lai album. My first ever album. Najua imekawia. Najua. December? Shukran sana Ndovu. All the best. Thanks for your time, brother.